Saturday evening. It's a very pleasant way, sir. ಸೊ ಈ ಶೋನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಛಾಪು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧಕರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಲೈವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋಂಥವರ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನನಗೆ ಬಂದಿದ್ದು 45 ಪೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ರಮೇಶ್ ಶಿವಣ್ಣ, ನಮಸ್ಕಾರ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ. ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಶೋ. ಸೊ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ ಬೋರ್ ಆಯ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನೋಡಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಇದೆ. ಈ 45 ಪುಟಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ, ಸೊ ದಟ್ ದೇ ನೋ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಕ್ವಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್. I am not able to read 45 pages. Hope you are okay with that. No problem. ಸೊ ರಮೇಶ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲಿ 2006 ಪರಿಚಯ, 15 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ವಿಷನರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್, ಸೋಲಾರ್ PV ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಮೇಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗ್ರಿಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಸ್ ಎ ಡಿಸೈನ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಜೊತೆಗೆ ಹಿ ಹಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್. Ramesh identifies investment for a green energy space and also worked with many private equity funds on advisory capacity, green power sales and carbon grid advisory service. So Ramesh ಅವರು ಒಂದು ಏನೇನು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವತಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಫೌಂಡರ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಟ್ Pride World Power Company and Director Sadbhavana Ventures Private Limited. ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಭಾವನಾ ಎನರ್ಜಿ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಹಾಗೆ ರಮೇಶ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಮೂಲತಃ ತುಮಕೂರಿನವರು, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರೋಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ನೋನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅಬ್ರಾಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಸೋಚಾಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವೇರ್ ಮತ್ತೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರೋಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ರೋಟರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ RT ನಗರ್, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ರೋಟರಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್, ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. UPS ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೌಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಸದ್ಭಾವನಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಂಬರ್ ಸೋಲಾರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ member, Federation of Karnataka Chambers of Commerce FKCCI, and TIE, the Indus Entrepreneurs, UPS Manufacturers Dealers Association, Youth Men's Christian Association, Public Relationship Council of India, Indian Institute of Engineers India, and Karnataka Small Scale Association, CASIA, Newtown Club Yelahanka Bangalore, Karnataka Renewable Energy System Manufacturers Association, Karnataka State Lawn Tennis Club Bangalore, Chartered Engineer. ಸೊ ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಸರ್, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಷನ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆದ್ರಿ? ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್? ಸತ್ಯ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಬಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಈವನ್ ನನ್ನ ಮೈ ಆಂಬಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಆಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್.
ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಆ ಒಂದು ಆಂಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ. 4.5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಅಲ್ಲಿ 4.5 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಆ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಬಟ್ಟೆ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಕೊಬೇಕು, ನಮ್ದು ಊಟದ ಟೈಮಿಗೆ ತಟ್ಟೆ ನಾನು ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟೆ ತೊಳೆದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು 4-5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪನಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. So those days, that for me the job was a very much need and necessity. Adike immediate, even before getting a results, I joined a job for 800 rupees in 91 for any engineer. So the decent salary, even the minimum basic decent salary andre 3,000 rupayi. Aa time nalli I joined for 800 rupees because of the need which I had. So ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನೀಡ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದು ಈ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಬರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್ ಅಂತ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಎನಿಬಡಿ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಐ ಸಿ ಸಂಬಡಿ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಸಿ ಸಂಬಡೀಸ್ ಸಕ್ಸಸ್, ವೈ ನಾಟ್ ಮೀ ಅನ್ನೋದೊಂದು, ದಟ್ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ಬೆಲ್ಲಿ, which question always keep coming to me. So even if I go to an interview, though I'm not able to answer the interview, the question was coming when I'll sit in that chair. That was something actually, the desire was always there with me. So idrinda the growth of the company join adaga, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ join adaga, the growth which I found every 6 months, the promotions, so increments, so from 800 rupees to I become within a 3-4 years. Those days I was into the UPS and stabilizer industry. That was a new upcoming industry in 90s nalli. New computer was also is a new upcoming those days, and wherever computer is there, this UPS was going, and new to the whole country. One upcoming industry nalli very few companies were there in all over India. One few company nalli I could in a very short time reach to the level at least recognized by most of the UPS industry, and one of the highest salary paid person in that industry. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ, ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ದೇ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಮೀ, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ UPS ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಮುಂಚೆನೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 years old company, and the turnover was those days it was around 75 lakhs with the 5 years experience. Annual turnover was 75 lakhs. The first year ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಸೆಪರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ 2 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಯೂನಿಟ್ 2ನ from the scratch I developed the whole industry. In the first year turnover itself was almost for 75 lakh, which really actually for them also they got a very confidence about me, and second thing I got more confidence about myself. See, from the scratch they have been struggling from 5 years to achieve their own business, another business, to do the turnover of 75 lakhs in the first year, and I could do it. So that is the confidence I came once ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ, then I thought of actually why I can't do myself ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು I started thinking about that and started my own industry. That is also because with the support of so many friends, and of course in the industry there are so many vendors, the credibility which I had earned. So all those people supported me, and without any, I can say actually now if you ask me, from zero investment I started the business. I can say that. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಅವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಸಿನ್ ಒಂದು ಕೌ ಶೆಡ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸುಳಿದ್ವು, ಲಿಟ್ರಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಸು.
ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಹಸು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕೊಡಿ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇದು ಏನಾದರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟ್ರೈ ಔಟ್, ಇದನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ರೆಂಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರ ಹಸುನ ಹೊರಗಡೆ ಕಟ್ಟೋರು, ನಾವು ಒಳಗಡೆಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿವು. So that is how my journey started as an entrepreneur. But always I believe that the burning desire which really made me to successful, and ನಾನು ಓನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ವಿತ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೆಂಡರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲದಿಂದ I could also, and when I started myself, I could also achieve a very good turnover in the first year and second year, and the growth started from there. So that's how the entrepreneurship started for me. So otherwise, actually, it was not there in my mind at all. So I will be becoming an entrepreneur. I never thought about that. And in fact, I'll be completing engineering was a question. So the way I came up, the way the situation was there in my childhood. So I never even thought ನಾನು ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ unimaginable for me. So that's how I become. What I could pick up from your sharing is, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಸಿವೆ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಂಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಡೂ ದಿಸ್, ದಾಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಳೋ ರೀತಿ. ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಗುಡ್ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಂಗರ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ಡಿಸೈರ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ರಮೇಶ್ ಶಿವಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಸೊ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಲೈಕ್ ಹೌ ಡು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೆನಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೆಂಚರ್ಸ್? ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆನೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಯಶಸ್ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. When I see your profile, you are a director, you are somewhere you are a founding member, somewhere you are a president, and somewhere you are so many organization. ಹೇಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? How it is possible? See how it started. I'll tell you that. See, when I started UPS industry, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ whole ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ we had around 10 to 15 good decent manufacturers. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೀಟ್ another manufacturer not used to us. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ದು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ಲಿ ದೇ ರೈಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಗಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಯಾರು ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ and nobody was coming voluntarily to what can be addressed ಅಂತ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ I just took a initiative, though I'm ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು I was the beginner, I can say. So there are many other senior old manufacturing companies are there, but I took an initiative to invite all of them. I'll tell you, we had including even small industries ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು 25 ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ around 17 company they came to my office when I invited for discussing about this topic. So our time nalli then I felt actually then we addressed this and represented the government and we could achieve. Our time I felt, why can't we start an association whenever we have this sort of a problem, we can address our issues ಅಂತ ನಾನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. See, that is how we started association ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ when we are started working on common causes, so we were getting one side, actually we were getting some sort of a satisfaction. See, whole industry community we are doing something apart from actually having our own business. See, one way, see, there are multiple things we have to look into that. See, the moment we create one business, we give an employment, of course that's benefit to so many people, that is one thing. So again, if you look at it as a business, it is our own selfish interest actually. One, we want to earn and we are creating a business, and of course in the virtue of that we are creating a lot of employment. But when you start working to the whole industry itself, all industry, even competitors also get benefit because of me. That is another satisfaction. Sure. So we so adralli association nalli ನಾನು work ಮಾಡ್ತಾ I started getting one that sort of satisfaction, and second is recognition also in the industry community, and I was known to most of the people across India those days. So that journey gave some sort of interest to look into that more, spend more time on even social
ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಈ ಥರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು FKCCI, ಅಸೋಚಮ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ meeting different type of entrepreneurs, different type of successful people, and in association and all, if you interact with the networking which we get, that is where we understand the confidence level. Where now as a first generation entrepreneurs, we always think, so the moment we start a business, we will conservate ourselves. Actually, we focus this, and we are not trying to understand what market outside. So we will get somehow hang up into the whole day business in our own thing. But always it is important to understand the outside the world. So Ali, I learned how we can handle. So it is not always actually I am sitting and doing that. How I can delegate the things and get it done, and I can start another activity and related. It is not something ಇದು ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು. That I'm not on that category. So all my ventures are more or related to right now. If you see that more or all the industry related to renewable energy, environment related activity, and the associations and where work I'm doing that is related to environment activity. So that area is limited, but in that itself multiple ventures I have done that. So I am started focusing on that, delegating to that, and every company I have different partners and other thing. So I'll see that actually they also perform and I also perform wherever I'm there. Actually, I ensure that actually I give my best to the company, and my contribution is there everywhere. Super, sir. Excellent. So what I could pick up from you, what you said right now, power of networking. So ನಾವು ಹೊಸಬ್ರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಹೋದಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿಗೇಷನ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಒಂದು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ನ ಅವ್ರು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬೆಳಿತಾರೆ, ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ see, it is always important actually to become an entrepreneur. Once you become an entrepreneur, see how we can create a leaders. See, if unless I create a leaders, see nani ಕೆಳಗಡೆಗೆ if I don't employ at least another 5 people, I will not become an employer of 5 people. True. And I want to ensure that they will have some other under them the people are working. That is how actually the entrepreneurship should be developed, and that is how leadership to be developed. That is most important actually for any entrepreneur. That one of the character is more important actually. How we build a leadership under our network. That actually makes our any business successful. ಇಸಾಕ್ ದೊಡ್ಡೇರಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. Is there anything like there is a special technique to become successful? I don't believe in special techniques actually. So all I learned is actually and making my own. ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು. And my own way of researching our relationships, so researching our structures, what we create and all those things. So that is how I learned. But I believe, I think you should go through that. Of course, you should know some of the failures, learn from others' failures, and ensure that you don't make that sort of failures, but you try out your own way. Always you'll be successful. And entrepreneurship is always about actually uniqueness. It is not that actually somebody is doing, I want to do that. It will not happen. Now Narayan Murthy has achieved something, I want to do like Narayan Murthy, it will not happen. But I have to try my own way. That is called entrepreneurship. That is what I believe. Very nice, sir. Very well said. Well, like 1991 in the you entered into job world, and 1999 onwards you started. Which year you started your own entrepreneurship? See, 91 I started working, completed my engineering, I started working, and 98 I started my business. Own venture, right? So ನಾನು ಕೂಡ 1999 ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವರ್ಡ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಸ್ಟೋರಿನ 4 ವರ್ಷ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೋ ಮೆನಿ ರೀಸನ್ಸ್. Well, like your voice has gone low. Is my voice is gone low now? Little low now compared to earlier. Okay, 1 second. Now? Yeah, I think better now. Yeah. So 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ?
20 years and now there is a lot of difference actually. The way the whole business is looked up, and the acceptance of a people as a the encouragement to the people, either from the government or even including you take it to your own family. See, many of the it's 20 years back, if you say actually you're starting your own business, your own family will not encourage. True. And I'll tell you, 20 years back, actually, now we are starting our own business, and then we end up that was actually story. See, those days we have seen that my own classmates and other people, see, they are, our IT industry also is not so great, but somebody is working company like, say, Kirloskar, they were thinking, yeah, Kirloskar is working, is something great. To some extent, government was good and always preferred. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಿರ್ಲೋಸ್ಕರು ಇಂಥ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನರ್ಸ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಅವಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕರೇಜಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಡ, ಹೆಂಗೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಸಂಬಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀರು ಆ ಥರದ್ದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಸೊ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ schemes have come out for the self-entrepreneurs, and banks, if you look at, I will tell you. So when I started 98, I think 95, I took one loan for housing loan. See, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನು 2 lakhs ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾನು. 2 lakhs ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಮಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅವಾಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೋ ಈಸಿ. ಈಗ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಈಗ ಕರೆದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅವಾಗ ಯಾರು ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೋನ್ ಬಿಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಈವನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬರೀ ಆ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದೋಸ್ ಡೇಸ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇವನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. But today is not like that actually. The banks are coming to our doors, and there are so many schemes which they want to entertain the young entrepreneurs. And there are so many incubations, so matte there are so many startups facilities are available, and there are so many ventures and seed funders are available today, and access also easy. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮಗೆ ಈವನ್ ಅವ್ರ ಓನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು we have an access internationally where somebody can fund this my idea, somebody can fund my technology, somebody can fund my MSME. ಈ ತರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. There is a quite differences there from 20 years and now for the encouraging for entrepreneurs. This is actually now the right ambience to start entrepreneurship, and I always suggest for anybody. In fact, I'll tell you, in my company, when I had a manufacturing, first I started with the manufacturing, and I had manufacturing. I had more than 150 to 160 people working for my industry. Every year I found actually many people actually wanted to become entrepreneurs. I have encouraged, and many people they have invited me to inaugurate that. Wow. So I always encourage, and I also started some few EDP programs, entrepreneur development programs, in collaboration with Home University. We have trained a lot of people to become entrepreneurs, and I always encourage new entrepreneurs. And I believe everybody should think of becoming an entrepreneur. That is what I believe. Super Ramesh, thank you so much for sharing your difference. Now ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Now if we look at next, if you take the core of our country, I'll tell you earlier, before Britishers, if you look at most of our business in village, you go to the village, see ಆ village ನಲ್ಲಿ everybody was an entrepreneurs. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಬ್ಬರು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿರೋರು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೈಮಗ್ಗ ಇರೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಚಪ್ಪಲಿ ಹೊಲಿಯೋರು. ಯು ಸಿ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್, ಒನ್ ವಿಲೇಜ್ ಆರ್ ಟು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್, ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, but everybody is an entrepreneurs. That is there in our core of our gene in India, but that has been vanished. But today, now again, our economy has to increase, andre we required more entrepreneurs. Very nice. So Ramesh ಅವರು ಇವಾಗ ಭಾರತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭವಿಷ್ಯ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದ ಜಾಗ 24% ಮಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಜನಶಕ್ತಿ 140 crore ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂತ್ 70%. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 to 20 years ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಸೋಲಾರ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ಸೋಲಾರ್. ಲೈಕ್ ನೀವು ಈ ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ವಾಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಚರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್? See now, if you look at actually our basic earlier we used to say roti kapda makan ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು, but today we have started depending on energy so much. ರೋಟಿ ಕಪಡ ಮಕಾನ್ ಅವ್ರ ಬಿಜಿಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಟುಡೇ ಅವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿತೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪೀಪಲ್ ಹವ್ ಲಿವ್ಡ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ without electricity even 1 minute we can't live. The day starts with electricity, ends with electricity. All activities totally, and we have started depending on so much. Even if you do not have a class we stay, but without mobile we can't stay there. So this is the level we have gone, dependency of the technology. So depending on the indirectly depending on the energy. So it means the demand for the energy, it is going to increase like anything. It is going to increase like anything, but often in between our energy generation was dependence on the fossil fuels. The fossil fuel, which of late we came to know, so because of the fossil fuel there is indirect effect to the environment. True. So that is the reason now that that can be replaced by sustainable energy, which is renewable energy, which has solar, wind, hydra. These are some of the technology which are right now available for all of us, which people are focusing on that. So now also you're seeing that this recent climate summit and all, because of global warming and the carbon emission, almost 60% of the carbon emission which is happening because of the fossil fuel which we are burning for the automobile ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ electricity generation ಗೆ. All electricity generation is in thermal. So now this has to be replaced by renewable energy. And the climate summit allu they have taken a call and every country started working towards that. Now whatever energy now we are talking about and the growth of energy which you are talking about, that is going to be replaced by renewable energy. So when you started replacing so much energy requirement by renewable energy, there is a big scope for renewable energy. So as of now we have in our country we have almost if you take only solar, we have around 35,000 megawatt of power. But ನಮ್ಮ ಈ ಮಿಷನ್ ಸೋಲಾರ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಈಸ್ 100 ಮೆಗಾವಾಟ್, 100 ಗಿಗಾವಾಟ್, 100,000 ಮೆಗಾವಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯು ಆರ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಕ್ 1000 ಗಿಗಾವಾಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yeah, next 2-3 years only we want to achieve. So that is the potential available in only in solar. But if you take it all solar, wind and everything, we want to now the immediate target is 430,000 megawatt. So that potential available. So there is going to be a big future in this renewable energy space. And somebody want to choose this industry has a wide opportunities, I can say. So in this. The opportunity starts from even the domestic. See, one good thing about solar is for the especially for the entrepreneurs and business startups. You want to start with a smaller way for the rooftop and home segment. There is a smaller segment is available with depending on your financial capacity. If you want to get into the bigger slots like megawatt and the large scale, that's an opportunity available. And this is not something like, say, now if you go to the thermal plant, thermal plant anybody cannot do it. So it requires a big setup, big company, big financial background, all those things. But solar is something actually anybody can start. Somebody who has at least some basic knowledge and basic training, he can start his own solar company, which has got it could be installation, could be manufacturing of some of the things, some of the integrating activity, and some of the service maintenance activity. That is one of the big scope now. Operational maintenance. Any solar plants require somebody to operate and maintenance. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಡೈಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದೇ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಸಂಬಡಿ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್
ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅವರು ಬಂದು ಓಲ್ಡ್ ಡೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಜನರೇಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಸಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಿ ಒನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ EPC ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನಿಂಗ್, ಅದು ಒಂದು ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. Another company which we are all developers, we create a solar parks, ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ತೀವೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ. ಈವನ್ ಈಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಕೀ ಆ ಥರನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಇದೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. Very nice. These sort of varieties are there. I was only aware of much only on like domestic ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿವಿತ್ತು, and you are enlightening us on a very large scale like solar park ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೋ, ಈಗ ಏನು ನಾವು ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸಮ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟು % ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ರಿನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಟಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ IT ಕಂಪ್ನಿ ಲೈಕ್ ಮಾನಿರಾ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎ ಪವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಪಾವಗಡ, ಗದಗ್. ಆ ಪವರ್ನ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಪವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ವೇರ್ ವಿ ಡು ದ ಪವರ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಕಂಪನಿ ಲೈಕ್ ABB, ಕಂಪನಿ ಲೈಕ್ ಅನಿವೆಲ್, ಸೈನ್ ಗ್ಲೋಬಿನ್, ಈ ಥರ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವೇರ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. And like which I told you, commissioning, installation, commissioning. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್. So many avenues are there in this especially solar and renewable energy segment to do that. It's an opportunity. People should get into this also. If some companies or corporate companies want to connect to you, ಈ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರು, how they can get connected to you? They can reach out to me. I can share my email ID. Okay. Ramesh@prideworld.in. Okay. Ramesh at prideworld.in. prideworld.in. RAMESH. Yeah, you can put it in the chat. Ramesh RAME at prideworld, PRIDE WORLD. Okay. .in. .in. They can also reach me on my mobile number 98450 98450 10306. 10306. Yeah. This is our very old early numbers. Yeah. So from 98, I'm maintaining the same number. Very nice, sir. My number is also 98450 35183. Very good. 20 years old number. Yes. That's awesome. Very nice, sir. Sir, let me know something about your contribution to all this social profile organization like FKCC, Ashocha. How was your experience being over there? Like, what is your major contribution? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕೋಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು? See, those association activity, I can say that is something I told you, how I can serve this community back. Anotherly, our industry, those things are helpful. And where I also got recognized nationally, internationally because of this association which I contribute. But Alinda, there are a lot of learning for me for my business running activity, and a lot of networking happened. And but all these places, I'll tell you, when I started with small UPS manufacturing, I got into the Federation of Karnataka Chambers of Commerce, the state and the national connection. When I got,
I've done lot of activities like promotion of this renewable energy itself. If you take it during 2004 and 5, it is just new. This industry was new, and being an 100 years old federation, renewable energy was not much aware of them. So I took somehow initiative to promote this and created awareness, and I had a international summit, the Green Energy Summit, one of the popular brand from partner with the government, and I become a chairman. And that we did three years consistently, and I was a chairman for 3 years. So that is where actually that expose has happened, and even many people in the federation members also got to know about renewable energy. There is something which is serious, which is going to happen in the future. So that sort of awareness we have created, and we promoted industry. And similar way we did national level FICCI, Federation of Indian Chambers of Commerce, and ASSOCHAM is also again from national body. So I did a couple of program and ASSOCHAM to reach out to more number of people. So that's how the association activity, and I've been serving Very those nice. So you things. added in that segment renewable energy na a wing na add ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರಿ ನೀವು. Wing now, I started creating awareness, and that Awareness those on that. industry was not taken so seriously about this. So, but I was instrumental in creating a separate Super. vertical in that associations of renewable energy, and separate committee, separate chairman, and we so from all this association. Normally, they take government takes one representation for this policy making and for all the things. I was there in the policy for Karnataka Renewable Energy for representing from KCCA. And even now recently I was there in the Karnataka Electricity Regulation Commission. That is one of the regulatory judicial body. For that we have only restricted 18 members as a advisory members. So in that I was one of the advisory member, where that regulatory body controls the whole electricity, different boards and different activity. Anything electricity happens in Karnataka, that is the commission which takes a call, which decides on the policy and other things. Approval has to happen there. So there I was there. So this all happened because of this association connections and other things. Very nice. And that parallelly, along with this association, I also got into the Rotary, where I can do individual services. So in Rotary also I more worked on. I am the environment director for Rotary in the Rotary District 3190. Very good, sir. Very excellent. Very inspirational. So as you are, growing you. and you are contributing. So contribution and when I read your profile, I saw two more things. One, you are a founder and chairman of Pride College. You want to know about it? I will tell you that. See, I told you earlier. So I started my education in Siddhaganga. So I think you know the value system in Siddhaganga. Many of you know that. True. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು business start ಮಾಡಿದಾಗ somehow I had a feeling whenever some people come for the interview. So there is a small break. Your voice break ಆಯ್ತು. Yeah, please. Now it is. It has come back. Yeah. Okay. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ದ, ನಾನು ತನಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ದ, ಸರ್ ನನಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನಾನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಸಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದರು. ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐ ಥಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟ್ರೈನ್ ದಟ್ ಗೈ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 1 hour ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಮ್ 1 person ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ 2, 3 and ಇಟ್ ವೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು 25-30 people. ಆವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದು UPS ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಇದು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ 40-50 people ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತಿನ್ 6 months.
ಆವಾಗ ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾತಾಡಿ ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕುವೆಂಪು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿವು. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ದೇವ್ ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಮೈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಸ್ ಎ ಸೆಪರೇಟ್ ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ತರ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆವಾಗ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಹುಡುಗರಿಗೂ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದ್ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜನಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ಗೆ 1 ಎಕರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, PU ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನಂತೂ ಅನಿಸ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು PU ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಒಂದು PU ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸಮ್ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ PU ಕಾಲೇಜ್. 2006 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ PU ಕಾಲೇಜು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್. ನಾವು PU ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ರಾಜನಕುಂಟೆ ಹತ್ರ ಚೊಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ we started adding all skill development activity and all those programs there. That's how I got into the education line. So other than my business line. Super. So like you are taking every experience and turning into a great opportunity. That is called entrepreneurship. Exactly. Very, very inspiring journey, sir. So what about with the foundation, Chronic Foundation? See, Chronic Foundation in 2004 I started Chronic Foundation. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಂಚೆನೆ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ Chronic Foundation. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿವು. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ತ್. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸು, ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು 2003-2004 ಇಂದಲೂ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಈ ಥರ ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಸಿಟಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಸಿಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಮಚ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಾವು ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ ಇವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಲ್ಲು ನೋವಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವ್ ನಾಳೆ ಹೋಗೋಣ, ನಾಡ್ದು ಹೋಗೋಣ, ಆಚೆ ನಾಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದೇ ವುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೇರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಇಸ್ ಮಚ್ ಅವೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೇನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫುಡ್. ಸಡನ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾನ್ ಟು ದ ಲೆವೆಲ್ 3. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ತುಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. So these health camps, medical camps will help for the sort of awareness creation, no? And also to some extent we also treat them and whatever possible we do that. ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿವು. ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೆನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಐ ಪುಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ Chronic Foundation. And on environment, my passion is always to work towards this environment, climate change, climate ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಆನ್ಯುವಲಿ ವಿ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ರನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ, ರನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಗ್ರೀನ್, ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಏನದ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟು ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳು, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳು, ಮೆಗಾ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಒನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಪೆರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ we are creating an opportunity for young technologies from environment. If they come out with any technology, how it can be incubated, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸೀಡ್ ಮನಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೇನಾದರೂ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೀನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅವರೆಲ್ಲ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೈಡ್. ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ waste energy ಇರುತ್ತೆ, there is some expert on waste energy, he can guide him to that new idea into the productionize ಅಥವಾ ಅದನ್ನ take into the next level. ನಾವು ಸೋಲಾರ್ದು ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ವಿಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಹೈಡ್ರಾದಿದ್ರೆ, there are so many technologies in the environment related which we can work on that. So ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ we created a platform where this sort of expertise comes and sit in there, and any young idea, young people can take a benefit of that. ಆ ಥರದ್ದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ we have created. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಇದು ಇದೆ, ಜರ್ನಲ್ಸು ಇದೆ. ವಿ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಈ ರೀತಿ ಅದೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿ ಯು ಡು. ಅಂಡರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ PU on degree college and some skill development programs which we will be increasing further. Under health, we are doing a lot of health awareness camps. So we have a different teams, they'll keep working on those activities. Very nice. Diversified in one personality and ನೀವು, what I'm seeing as an entrepreneur, you are giving a lot to the society and you are building so many, I see it's a 4C. ಏನು ನೋಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it self sustain ಆಗಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Your foundation, your college, and so many associations what you have started also. Amazing, sir. Over ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So it will open a question answer session to the audience now. So CRS ನಾರಾಯಣ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬೈ ದ ಸೋಲಾರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದೇ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ನೀವು ಮನೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೌಸ್ ಲೋನ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವು ಒಂದು ಬೈಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್. ಇನ್ ದ ಸೋಲಾರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸೇಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಎ ಲೋನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ರೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟರ್ ಯಾರು ಇದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ and they will ensure that it will happen. There are multiple schemes are available. One is you take a loan from the bank, and if it is a some big company or some good credible company, there are companies are ready to come and invest on your roof. There are multiple opportunities there which you can give it. I think now loans are available. Many banks have taken initiative to the loan to give the loan for the solar. It's available. Only thing, some minimum requirement is required. Like even buying your bike, you require some minimum requirements. Our requirements has to be met. Yeah. So basic documentation eligibility match ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ definitely ಇದಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ there is an opportunity. Earlier the question was there. Now it should not be a question. Very nice. Thank you, sir. So we are at the end of our program. 50 minutes ಹೆಂಗೋಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Right? So Ramesh ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ and ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸೈಟ್ is amazing. ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ what are your 5 tips or 3 tips, whatever you want to give? What entrepreneur should look into, how they should scale up? See, I'll tell you, now especially I'm talking in point of view, this first generation entrepreneurs. Mm-hmm. See, the first generation entrepreneurs, what is lacking is actually the moral support and guidance will be definitely lacking for everybody. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ we should not leave the financial discipline. Most of the people, we see, if they 10 people starts, so there will be almost only 3-4 people will be they'll continue the business, and most of 7-8 people fail today in as an entrepreneur, as a first generation entrepreneur, I can say. So that is only because the financial indiscipline. That could be intentionally or it could be unintentionally, it happens. But ensure that actually your focus when you start a business, some of the basic your values you have to keep maintaining that always carries. One is financial discipline, and the second is an ethics. Ethics in the business means ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡ್ಲಿ, ಯಾವ ಇದ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೈಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಪಕ್ಕದ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಟಗ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಡ್ದು. We should have our own uniqueness of our product. Try to find everything. See, now when I started doing UPS, I'll tell you, so there are so many people who are doing UPS. I was always not into the conventional UPS. I was always into some sort of a different special type UPS, and there is a segment.
See, I was somehow actually I was believing from the beginning, either I should be a first in any of the new technology, or I should be fast in any existing technology. So Very you ensure that you should be in these two race. So avaga you find success, but to achieve this success, ensure that you don't leave ethics. financial That it cannot be discipline. defined ethics, but you have to find where ethics is there. And when you're choosing anything, so while taking order irbodu, making a plan irbodu, either whether in a relationship employee, building a people, see all organization, all business is all about actually building a team. Even building a team, you see the employees how you maintain ethics that actually that employees will follow, and you find that sort of a quality of people. And anything when you're doing that, you see that actually ethics is simple. Actually, by doing that process, are you happy, or just a momentary happy, and after some time actually you'll get affected from that. So if you see that some basic things, I think I'll tell you, it is not about entrepreneurship is not about actually volume. We always think wrongly. When he achieved, I have to achieve. How to achieve? However, I want to achieve. That should not be a thing. See, I have to achieve that volume, but without my ethics, my own values. I Very, think if you maintain that, I will tell you, a long time, 100% you will be successful. very nice. So 5 points what I picked up is: one, financial discipline. Find your own uniqueness Correct. and be the first or be the fastest in the industry. First, What you fastest? Don't go beyond volume. Go with the quality and your own ethics. ethics. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್. ಒಬ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸುನೀಲ್ ಅನ್ನೋರು. ಸರ್, ಹೌ ಮಚ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಹೌ ಟು ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೋಲಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ ಸಿ ನಾವು you want to have a 1 kilowatt in your rooftop, it may cost somewhere around 50,000. But you want to get into the business of integrating, so you can see it is a minimum required is office setup, and ಈಗ 1 kilowatt order ಬಂದ್ರೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. So those things I think you have to work out. Nice. Thank you so much, sir, for joining our Impact and Influence show. It is Thank you. amazing insight of your 30 plus years of journey in business and job, and having a vast experience. ಅದು ಸೋಲಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರಿ. Earlier, we were only knowing about a domestic solar ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. You enlightened us in a very bigger things. Thank you so much. Thank you so much for joining us. Thank you very much, Sathya. Thank you to have this sort of interview with you. And I have seen you from, I think you, as you mentioned, 2006. I have seen you. In fact, you are an inspiration to many people, and you have been actually training such a volume, and really to know that itself actually it's inspiring to me. And I'm very happy today. At least I had a discussions with you. Thank you, sir. Thank you so much.